Hello பசங்களா எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க amino acids நேத்து அப்லோட் பண்ணியிருந்தேன் hope all of you liked it so இப்போ நம்ம வந்து பார்க்க போறது முக்கியமான இன்ஃபர்மேஷன் இன்னும் ஒரே ஒரு நாள் தான் இருக்கு MBSAT எக்ஸாம்க்கு so there is going to be happening India's biggest scholarship test that's happening in centers near you on 2nd, 3rd, 9th and 10th December. So எங்கெல்லாம் நடக்க போகுதுன்னா நம்ம தமிழ்நாட்டில் முக்கியமாக சென்னை, கோயம்புத்தூர், மதுரை and திருச்சின்ற 4 இடத்துல நடக்க போகுது. If you haven't registered, please do register yourself and it's absolutely free of cost. Okay? எதுக்கு நான் இந்த MBSAT exam எழுதணும்? Because you're going to get an all India performance report with all India rank. நீங்கள் எந்த rank எவ்வளோ இருக்கீங்க, இன்னும் நீங்கள் எவ்வளோ work பண்ணணும் இந்த next 5-6 monthsன்றது ரொம்ப கிளியராக புரிஞ்சிடும் பசங்களா உங்களுக்கு. அதை தவிர you'll be getting an assured scholarship of up to 100%. நீங்கள் ரொம்ப இன்டெலிஜென்ட்டாக இருந்தீங்கன்னா 100% fees நீங்கள் பே பண்ண தேவையில்லை. You will be getting a complete assured gift. It will be a gift from Vedantu, okay, in all the offline high-tech interactive classrooms. The most interesting part is டாப் ரேங்கிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு 5 நாள், ஒரு நாள் 2 நாள் இல்லை பசங்களா, 5 நாள் ஸ்பேஸ் ரிசர்ச் சென்டரை போய் விசிட் பண்ணுற ஒரு சான்ஸ் கிடைக்கும். Okay, it's a trip that is organized by us. So you'll be able to explore a lot of astrophysics, rocket science, அதெல்லாம் நிறையா பார்க்கலாம். இதை தவிர you will have lot of exciting gifts like smart watches, அந்த மாதிரி நிறையா பிளான் பண்ணியிருக்கோம். வாங்க பசங்களா இன்னைக்கு செஷனுக்குள்ளே போகலாம். ஸோ இன்னைக்கு செஷனில் நம்ம பார்க்க போகிறது முக்கியமான விஷயம் ப்ரோட்டீன்ஸ். So what are proteins pasangla? Proteins are nothing but a biomacromolecule. So nama last class la paathathu micromolecule. Ipo nama paaka poradhu it's a macromolecule. In the macromolecule எவ்வளோ molecular weight இருக்கும் தெரியுமா? Greater than 10,000 Dalton. ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். ஓகே, நான் ஏன் இப்படி பண்றேன்னா amino acid proteins related. So first I'll finish proteins and then go to the other biomolecules. Okay? Yes, இங்க பார்க்குறீங்கல்ல, இங்க ஒரு பெரிய structure இருக்கா, இது ஒரு protein. You have lot of proteins that is there in your body. Okay? இன்னைக்கு நம்ம செஷனில் இதை தான் பார்க்க போகிறோம். Protein as an important biomolecule, organization in proteins, and as well as we are going to discuss some very interesting questions which will be asked in your exam. Okay? Yeah. Yes. இப்போ பாருங்க, what is the protein that is present in your hair and nails பசங்களா? யாருக்காவது தெரியுமா? நம்ம ஹேர்லையும் நெயில்லையும் என்ன ப்ரோட்டீன் வந்து அதிகமாக இருக்குன்னு? It is a protein called keratin. என்ன ப்ரோட்டீன் அது? Keratin. Okay, and this keratin, நீங்க girls இருந்தீங்கன்னா அவங்க இந்த keratin treatment, smoothing, straightening அதை பற்றியெல்லாம் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்களா? அதில் என்ன பண்ணுறாங்க, இந்த keratin ப்ரோட்டீனை தான் ஹேரில் போட்டு நல்லா வாஷ் பண்ணிங்கன்னா உங்கள் ஹேர் சாஃப்டாக சில்கி ஆயிரும். ஸோ அதே தான் இங்கேயும். ஓகே, உங்கள் கெராட்டின் நல்லா இருந்துச்சுன்னா உங்கள் முடி வந்து ஹெல்த்தியாக இருக்கும். ஓகே, சேம் திங் வித் யுவர் நெயில்ஸ் ஆல்சோ. ஓகே, எஸ், இது வந்து அவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ட் கிடையாது. ஆனால் செகண்ட் அண்ட் தேர்ட் கொஸ்டின் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் from your NEET point of view. நிறையா வாட்டி கேட்டிருக்காங்க பசங்களா, which is the most abundant protein in biosphere? யாருக்காவது தெரிஞ்சா எனக்கு முன்னாடி நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா please do pause the video and put it in the comment section. It is nothing but rubisco பசங்களா, ribulose 1,5-bisphosphate carboxylase oxygenase. இது எங்கே இருக்குது தெரியுமா? நம்ம குளோரோபிளாஸ்டில் இருக்குது, நம்ம பிளான்ஸில் இருக்க குளோரோபிளாஸ்டில் இருக்குது. It is going to help in dark reaction. Okay, next, which is the most abundant protein in animal kingdom? இதுவும் நிறைய வாட்டி கேட்டிருக்காங்க. The most abundant protein in animal kingdom is collagen. ஓகே, இந்த கொலாஜன்ன்றது எங்கே இருக்கும்னா நம்ம செல்ஸ் வில் ஃபார்ம் டிஷ்யூஸ். கரெக்டாக, அந்த டிஷ்யூஸ் எல்லாம் ஒரு மேட்ரிக்ஸ் மாதிரி இருக்கும், ஒரு டைட்டான ஒரு காம்போசிஷனில் இருக்கும். ஸோ திஸ் மேட்ரிக்ஸ் தட் இஸ் சரௌண்டிங் த செல் இஸ் கால்ட் ECM. ஓகே, ஆர் இன்டர்செல்லுலார் கிரவுண்ட் சப்ஸ்டன்ஸ்ன்னு கூட சொல்லுவோம். ஸோ நிறைய பேர் பார்த்துருப்பீங்க, உங்கள் தாத்தா பாட்டிக்கெல்லாம் ரிங்கிள்ஸ் வந்திருக்கும், ஸ்கின் வந்து ரொம்ப லூஸ் ஆகிருக்கும். ஏன்னா ஆஸ் யூ க்ரோ ஓல்டர், ஓகே, த கொலாஜன் இன் த ஸ்கின் டீக்ரேட்ஸ் and that's why all this aging signs appear. Okay, so இப்போலாம் நிறைய பேர் கொலாஜன் க்ரீம், ஆன்டி ஏஜிங் க்ரீம், கொலாஜன் பவுடர் ட்ரிங்க் அதெல்லாம் they are drinking. Okay, other than anti aging it also has other benefits as well. Collagen is very good for your bone health. Okay, so இது ரெண்டுமே ரொம்ப முக்கியம் பசங்களா. செகண்ட் அண்ட் தேர்ட் கொஸ்டின்,
What is the function of protein? என்னோட protein-ஓட function என்ன? Is it only restricted to bodybuilding? Is it only restricted to defense? No. Protein has a wide range of function. Structural protein, keratin, elastin, collagen, அதெல்லாம் structural protein. அப்புறம் hormones, insulin, glucagon, அதெல்லாம் hormonal protein. அதே மாதிரி enzymes, you have lot of enzymes. Starting from salivary amylase, DNA polymerase, RNA polymerase, அது எல்லாமே protein தான். நீங்க பாத்திருந்தீங்கன்னா central dogma of molecular biology, all your genes are encoded into mRNA, mRNA is encoded into protein. Okay, the study of protein is called proteomics, the study of gene is called genomics. Okay, yes. What is this protein made up of? It is made up of amino acids. Proteins எதுல synthesize ஆயிருக்கு? Amino acids ல synthesize ஆயிருக்கு. So நம்ம நேத்து செஷன்ல பார்த்தோம், there are 20 different types of amino acids ன்னு சொல்லியிருந்தேன். It is a heteropolymer. It's not an homopolymer. Homopolymerனா என்ன? Similar units. It's not like that. Okay, உங்க carbohydrates எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா there are homopolymers, whereas your proteins are heteropolymers பசங்களா. Okay, so heteropolymers they are made up of different kinds of amino acid. So insulin or protein da, DNA polymerase or protein da, but they are also made up of same amino acid, but their structure is different because the combinations differ. That is the beauty and fascination of biochemistry. Okay, yes. So this is how an amino acid chain looks like. And the gems mari ball mari paakringala adella vandu unga amino acid. Inga small or black color line paakringala adu vandu peptide bond. I am going to introduce to you to a very important bond called as peptide bond. So in the peptide bond, first of all enga irukku, it's present in amino acids, between two amino acids. So imagine this is the first amino acid, this is the second amino acid. Okay, so it is a bond that is formed between the carboxyl group. Carboxyl group na enna? COOH group of one amino acid and the amino group of other amino acid with the loss of water. Water வந்து remove ஆயிருது, கரெக்டா? So இந்த மாதிரி water removal reaction நம்ம என்னன்னு சொல்றோம்? Condensation reaction ன்னு சொல்றோம். என்ன சொல்றோம் பசங்களா? Condensation reaction. And this is the bond பசங்களா. இந்த word, இந்த CONH மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா நீங்க whole peptide bond definition எழுதிடலாம். நான் எப்படின்னு சொல்றேன். Okay, so first enna part definition, the carboxylic group of one amino acid, okay, bonds with the amino group of another amino acid, okay, with the removal of water. And what is the nature of this peptide bond? Idu romba mukkiyam. It is covalent in nature. Yarkad covalent bond na enna theriyuma? What is a covalent bond? If you guys know, please do put it in the comment section. It's the bond that is formed because of the sharing of electrons. Okay, so this is about peptide bond. Ipo ரெண்டு amino acid இருக்கு, அதனால ஒரு peptide bond. அதே மூணு amino acid இருந்தா எத்தனை peptide bond? So imagine AA means amino acid. I have 3 amino acid. How many peptide bond? 1 and 2. So 3 amino acid will have 2 peptide bond. அதே மாதிரி எனக்கு 100 amino acid இருக்கு. அப்ப எத்தனை peptide bond இருக்கும்? 1 less. Okay, that 1 less is 99. Okay, there is a formula. Number of peptide bond is equal to n minus 1. All of you please make a note of it. It's very easy to score 4 marks if you know. Okay, n minus 1, where n is number of amino acids. Okay, what is the formula for number of peptide bond pasangla? Ellarum eludikkonga. It is n minus 1, where n is the number of amino acid. இப்போ 1000 peptide 1000 amino acids கொடுத்திருக்காங்க. What is the number of peptide bond? It will be 999. Simple. Okay, இது ஒன்னு தெரிஞ்சதா உங்களுக்கு 4 marks ஈஸியா வந்துரும். Yeah, can we continue guys? Peptide bond முடிஞ்சிருச்சு. Now functions of protein, this is very important. நிறைய வாட்டி இது வந்து match the following type questionல உங்க NEET examல கேட்டிருக்காங்க.
Okay, what is the function of protein? They carry out lot of function. நம்ம plasma membrane ல பாத்தீங்கன்னா transport protein, channel protein, carrier protein அப்படின்னு ஒன்று இருக்கு. அதே மாதிரி you have enzymes, trypsin, chymotrypsin, salivary amylase, DNA polymerase, RNA polymerase, அப்புறம் you have antibodies, a lot of proteins are there. இது வந்து ஒரு குட்டி table that is included in your NCERT, so this is very very important. Okay, so collagen we already discussed. Where is it present? Intercellular ground substance. It is present in your ECM. I already told you it's the most abundant protein in the animal kingdom. Trypsin என்றது என்னது? Anyone knows what is trypsin? It's a protein digesting enzyme. எங்க இருக்குப்பா இந்த protein digesting enzyme? என்னோட intestine ல இருக்கு. Okay, so I can write this as a protease. Okay, அப்புறம் insulin. Insulin எங்க இருக்கு? Who is producing insulin? Your beta cells of pancreas is producing insulin. What is the function of insulin? Glucose metabolism. Okay, then you have antibodies. Antibodies na enna? Whenever there is an infection, your body will try to fight against that infection, correct? So the substance which is produced is called as antibody. Okay, next you have receptor. Receptor என்றது you have for taste. Okay, you have gustatory receptor. For smell you have olfactory receptor. For hearing you have auditory receptor, and so on and so forth. And even your hormone will go and bind to a protein. That protein is also called as receptor. Other thavara, they have included this, and this they have asked in your NEET exam. GLUT, GLUT nu sollala illa GLUT nu sollala. GLUT4 is a protein that is present in your plasma membrane that is going to help in the transport of glucose from outside to the cell. அவ்வளவுதான். Okay, GLUT glucose அப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. GLU for glucose. You can remember it in that way. ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் பசங்களா. So you can just make this, you can write this table down. Okay, 2-3 times you see, you will get it. Any question they ask, you will be able to answer. So you have different structural organization in proteins pasangla. You have primary structure, secondary structure, tertiary structure and quaternary structure. 4 வகையான organization இருக்கு. So நம்ம அது ஒண்ணொண்ணா தான் இப்போ நம்ம பார்க்க போறோம். So let's start with primary structure. Primary structure na என்னப்பா? First formed, இப்போ நம்ம translation ஆனோனே நம்ம amino acids form ஆயிருக்கா, அதுதான் நம்மளோட primary structure. So you have an N terminus and you have a C terminus. நம்ம DNA க்கு நேத்து கிளாஸ்ல சொல்லியிருந்தேன். You have a 5 prime and 3 prime. அதே மாதிரி நம்ம proteins-லயும் N terminus and C terminus ன்னு சொல்லி ரெண்டு polar ends இருக்கு. Okay, so N terminus ன்னு நான் என்ன சொல்றேன்? amino terminus ன்னு சொல்றேன். C terminus na enna? It is carboxy terminus. Okay, so every polypeptide has an N terminus and C terminus. Inga parunga, peptide bond. This is one peptide bond. Okay, this is another peptide bond and this is another peptide bond. Okay, this is how your primary structure is denoted. So primary structure la enna kind of bond pasangla? Peptide bond. In the bonding question romba romba mukkiyama kepanga. Okay, inga parunga. This is your primary structure. Very simple. Na sonnavada bonds, CONH bonds. Okay, the first amino acid is considered to be the N terminal. The last amino acid is considered to be your carboxy terminal. And the formula onnu ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. Okay, this is how it is. A primary structure, it has an N terminus and C terminus. Inga parunga, different amino acid, serine, cysteine, tyrosine and glutamic acid. They are all 4 different amino acids. Okay, yes. Now we are moving on to secondary structure pasangla. So secondary structure paradhukku munadi, I want to tell you something about hydrogen bond. Okay, so what is hydrogen bond? Hydrogen bond is a bond, நிறைய பேருக்கு இந்த confusion நிறைய இருக்கு. Hydrogen bond, it is a bond that is formed between hydrogen, ரொம்ப clear ஆ யோசிச்சுக்கோங்க, and highly electronegative atom like oxygen and nitrogen, oxygen or nitrogen. Okay, இது வந்து ரொம்ப வீக்கான bond தான், ஆனா when it combines it's going to form a very very strong bond. Okay, so this bonding that is involved in secondary structure is hydrogen bond. So first நம்ம பார்க்க போறது என்னன்னா alpha helix. Okay, and this alpha helix happens with a single chain. எத்தனை chain involve ஆயிருக்கு? Only
one chain. So இப்போ ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, இதுதான் உங்க செயின்னா. Okay, இங்க amino acid residues இருக்குன்னா there will be bonding, hydrogen bonding. Whenever I am showing something with dotted line, it means it's hydrogen bond. Okay, so there is intra-chain hydrogen bonding, single chain. Okay, intra-chain hydrogen bonding. Okay, that is your alpha helix. Okay, next beta pleated sheet. Okay, இங்க வந்து two chains are involved. ஒன்னு இல்ல ரெண்டு chain involve ஆயிருக்கு இதுல. ஓகேவா? சோ இப்போ பாருங்க, there is hydrogen bonding between two chains. Okay, so if this is N terminal, C terminal, if this is N terminal and if this is C terminal, we call it as parallel beta pleated sheet. இதை நம்ம என்னன்னு சொல்றோம்? parallel beta pleated sheet ன்னு சொல்றோம். ஓகே, இதே மாதிரி ஆன்டி parallel ன்னு ஒன்று இருக்கு. ஆன்டி parallel ஒன்று இல்லை, ஆப்போசிட். ஒன்று வந்து NC னா இன்னொன்று வந்து இப்படி இருக்கும். Okay, you can see, you can understand the difference. If one is N to C, other one will be C to N. Okay, this is called as anti-parallel beta pleated sheet. Okay, so ரெண்டுக்குள்ள எது more stable ன்னு கேட்டிங்கன்னா anti-parallel beta pleated sheet தான் ரொம்ப ரொம்ப stable. And இன்னொரு முக்கியமான விஷயம், beta pleated sheetல என்ன இருக்கு? interchain, ரெண்டு chain involved ஆயிருக்கு. interchain hydrogen bonding. இதுல என்ன பசங்களா? intrachain. இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமா நீங்க எல்லாருமே புரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம். ஓகே, can we now continue guys? இப்போ நீங்க அந்த ஸ்லைட்ஸை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இன்னும் ஈஸியா புரியும். Yes, you can see here. This is your alpha helix. Only single chain is involved. This is your beta pleated sheet. You can see two chain which is involved. Okay, so ஒரு புரோட்டீன்ல ரெண்டுமே இருக்குமானா கண்டிப்பா இருக்கலாம். So a protein can be made up of both alpha helix and beta pleated sheet. Okay, I have a question, sorry. Which of the following are linked together to form protein? Such a easy question. Proteins la enna irukku ketirukanga, glucose or amino acid? Come on guys, do pause the video and tell me the answer. Put it in the comment section. If you have answered it as amino acid, great. Though a simple question, that means you are all concentrating. Okay, yes. This is secondary structure பத்தி தான் நான் already சொன்னதுதான். It's just in the text form. Okay, helical structure. It could be twisted towards the right, then we call it as right-handed helix, or it could be twisted towards the left, then we call it as left-handed helix. Example, keratin. So alpha helix or example enna pasangla? Keratin. Unga hairs ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. So you can easily write it as keratin. Okay. Next we have beta pleated sheet. This structure is formed due to sonna mari interchain hydrogen bonding. Already na sonnadha. Okay, there are two chains which are involved. Okay, what is the example? Silk fiber. Nama silk irukla, silk sarees irukla, silk saree la and silk fiber la or protein irukku, fibroin nu solittu. So that fibroin is an example for beta pleated sheet. Inga paarenga rendu chain irukka, adukku nadula இந்த dotted line theriyudha, they are the hydrogen bonding which is present. Simple. Okay, so that's about your secondary structure. Lastly, we'll see tertiary structure. So idhula vandu romba mukkiyamaana vishayam enna, there is disulfide bond involved here. Okay, nama tertiary structure nu sollumodhu disulfide bond ஞாபகம் வச்சுக்கணும். And mukkiyamaana moon line நிறைய வாட்டி கேட்டிருக்காங்க. Tertiary structure is absolutely necessary for a protein to be functional. ஒரு protein வந்து functionalா இருக்கணும்னா அதுக்கு வந்து கண்டிப்பா வந்து அது tertiary structureல இருக்கணும். Primary secondary structure பத்தாது. Okay, what is this disulfide bond? Imagine this is one polypeptide. It is having one cysteine residue. This is another polypeptide. It is having a cysteine residue. Cysteine na enna nama நேத்து செஷன்ல பார்த்திருப்போம். They contain sulfur. Okay, so if there is a bond that is formed between two cysteine residues,
Okay, such kind of bond is called disulfide bond. So in the disulfide bond enna kondu varona, it is going to give you a 3-dimensional image or 3-dimensional structure to my protein. Only then my protein will be functional. Adha romba romba mukkiyamaana vishayam pasangala. Okay, yes, inga parunga idha myoglobin. Myoglobin endradhu enadhu? It's a respiratory pigment. Enga irukku enoda myoglobin? Enoda muscles la irukku. Muscles la enna function? It's going to bind to oxygen. So idha you can see it will actually bring about a structure, bring about a proper folding and make it very very functional. Okay, tertiary structure example enna? Myoglobin. Next, quaternary structure. Okay, some proteins are made up of more than one polypeptide. So now our example solren. Hemoglobin. Hemoglobin enga irukku pasangala? Where do you see hemoglobin? Hemoglobin is a respiratory pigment. Adha enga irukku respiratory pigment? It's present in your RBCs. Correct? So this hemoglobin is made up of 2 subunits. One is your heme, another one is your globin. Okay, in the heme endradhu or non-protein part. It is called as prosthetic group. Okay, globin endradhu protein. Okay, in the protein liye rendu chain irukku. Rendu alpha chain, rendu beta chain. இது எல்லாமே கூட வரணும். கரெக்ட்டா? ஆல்பா செயின், பீட்டா செயின், ஹீம் இது எல்லாமே சேர்ந்து வரது தான் ஹீமோகுளோபின் என்ற ஒரு புரோட்டீன். So the final structure is called as quaternary structure of a protein. இங்க பாருங்க, எவ்வளவு நல்லா கொடுத்திருக்காங்க பாருங்க. இது ரெண்டு ஆல்பா செயின், இது ரெண்டு பீட்டா செயின். இங்க நடுவுல இருக்கிறது ஹீம். Okay, so this is how you have your quaternary structure of protein. Okay, அதே மாதிரி இன்சுலின்லயும் ஆல்பா செயின் இருக்கு, பீட்டா செயின் இருக்கு. ஓகேவா? There are so many different proteins which have different subunit which come together to form a functional protein. Okay, so that's about the structural organization in protein. We have அதுக்கு முன்னாடி bonding எழுதி கொடுத்துறேன். So first you have, இது வந்து நோட் பண்ணிக்கோங்க, ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். Primary structureல என்ன bond பசங்களா? Can anyone tell me what is the bonding that's present in primary structure? It is a peptide bond. Okay, peptide bond. Then you have secondary structure. Okay, secondary structure la enna bond? Hydrogen bond. Okay, tertiary structure la enna bond? It is disulfide bond. This is a table. Okay, in the table ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா it will help you solve a lot of question. Okay, you can make a quick note of it. Primary structure peptide bond, secondary structure hydrogen bond and tertiary structure disulfide bond. In the question oda answer inge irukku. The helical structure of protein is established by hydrogen bond, ester bond. Helical na enna? Secondary structure. Secondary structure la enna bond? Hydrogen bond. So answer enna? Hydrogen bond. That's how much simplified you should make things. Okay, yes, yeah, some frequently asked doubts adha patti konjam pesuvom. Okay, how are protein synthesized? Seri ma'am, proteins patti ivlo sonneenga, eppadi and protein produce agudhu, enga produce agudhu? Protein is synthesized by a process called translation. Enna process per enna pasangala? Translation. எங்க நடக்குது? நம்ம சைட்டோபிளாசம்ல நடக்குது, நியூக்ளியஸ்ல கிடையாது. Protein synthesis happens in the cytoplasm. Okay, and which are the sites? It happens with the help of ribosomes. Okay, next, is it possible to synthesize proteins in lab condition? Is it possible? Yes, absolutely. இப்போ நம்ம வந்து IVF பேபிஸே வந்துட்டோம். Can't we synthesize in vitro proteins? We can. Okay, so in vitro synthesis is possible. So என்ன பண்ணுவாங்கன்னா எல்லா அமைனோ ஆசிட்ஸையும் கேதர் பண்ணி ஒரு in vitro condition கொடுப்பாங்க, pH, temperature அதெல்லாம் கொடுப்பாங்க, and they will allow bonding to happen. Do you know any technique which is used to determine the protein structure? யாருக்காவது ஏதாச்சும் டெக்னிக் தெரியுமா? எப்படி அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லைடில் ஒரு டயக்ராம் போட்டல அதெல்லாம் எப்படி வந்துச்சு? How did they actually determine என்ற ஐடியா இருக்கா? There comes your bioinformatics. Okay, mostly they will use
X-ray crystallography. Okay, this is one technique they use, or else they use NMR spectroscopy. Okay, idella sila techniques which is used to determine the structure of protein. Okay, yes. இப்போ சில questions discuss பண்ணலாம். Okay, what is all very very important from your exam point of view, இல்ல எப்படி questions வரோன்றத பாப்போம். அதுக்கு முன்னாடி I wanted to discuss one small topic called denaturation. Textbook la illa, but you should know what it is. Okay, denaturation is the loss of the tertiary structure of protein. ஒரு protein இருக்கு, அந்த protein ஓட structure வந்து lose ஆகுது, it loses its function. So when is a protein going to lose its function? When the tertiary structure is disrupted. Okay, disrupt na enna, ipo ஒரு best example சொல்றேன். முட்டையை வேக வைக்கிறீங்க, முட்டை is, your egg is just a protein, right? So what is happening? There is coagulation of proteins that is happening, correct? So when the proteins coagulate, what is happening? It is irreversible, it can never become the original protein. அப்புறம் milk, so milkல வந்து கொஞ்சம் lemon போட்டிங்கன்னா the protein that is present in your milk, that is your casein, will coagulate. That is called as denaturation. Loss of function, loss of its tertiary structure. So heat, அப்புறம் pH, அது மாதிரி வேற chemicals, detergents யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து ஒரு protein denature பண்ணலாம். Okay, yes, now we'll get into some questions. Come on guys, all of you get up. Okay, which one is the most abundant protein in the animal world? Naraya vaati solita, I will wait. I will please pause the video and put the answers in the comment section. Keratin, hemoglobin, chitin, collagen. What's the answer? The answer is collagen. Neenga the answer pannirundha super, very good, very good. Okay, we'll continue. What is the function of GLUT4? GLUT4 na sonna or hint sonna nanu. Glucose transport, glycogen transport, insulin transport, glucagon transport. What is the answer? It is your glucose transport. Correct? எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ரொம்ப simple. GLU அதுதான் நான் hint சொன்னேன். Okay? Yes. Hemoglobin has tertiary structure, quaternary structure, secondary structure, primary structure. என்ன answer? Hemoglobinல என்ன மாதிரி structure இருக்கு? Quaternary. Okay, எல்லாரும் ஆன்சர் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நம்புறேன். ஓகேவா? இந்த question பார்த்தோன்னே உங்களுக்குலாம் ஆன்சர் தெரியணும். Yes. Which of this question is important guys? All of you concentrate. Which of the following structure of protein is absolutely necessary for the many biological activities of protein? என்ன கேக்குறாங்கன்னா எப்போ வந்து ஒரு protein functionalா இருக்கும்னு கேக்குறாங்க. அது primaryயா, quaternary, tertiary, secondary. You guys have to pause the video and answer this. Answer it in the comment section. Yes, if you have written it as tertiary structure, very 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 good. Okay, கண்டிப்பா இப்போ proteins-ல என்ன question கேட்டாலும் நீங்கலாம் ஆன்சர் பண்ணிரலாம். அந்த அளவுக்கு prepare ஆயிருப்பீங்க. Sorry. Yeah. Primary structure of protein is due to the presence of, or table எழுத வச்சேன் few slides before. Right, from that you can tell me this answer. Primary, P. Primary structure is peptide bond. Primary na enna? P. Peptide and ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. P and P, like that you can remember. Okay, secondary na enna pasangla? Hydrogen. Tertiary na enna pasangla? Disulfide. மூணு தான் ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டா போதும். Yes, so that's for today's session. So இன்னைக்கு செஷன்ல நம்ம நிறைய விஷயங்க பார்த்தோம், proteins பத்தி பார்த்தோம். So the most abundant protein பார்த்தோம் in the animal kingdom, collagen. அப்புறம் structural organization in proteins பார்த்தோம். அப்புறம் இன்னொரு ஒரே ஒரு விஷயம் I forgot to say, proteins can absorb UV light. Okay, இப்போ நம்ம ஒரு molecule ஒரு solutionல எவ்வளோ protein இருக்குன்னு நான் எப்படி கண்டுபிடிப்பேன்னா I will use a technique called UV spectroscopy. Okay, so these proteins have the capacity to absorb light. Okay, ஏன் இந்த proteins வந்து light absorb பண்ற அந்த particular wavelength absorb பண்ற capacity இருக்குன்னா because of the aromatic amino acid. உங்களுக்கு தெரியும் நேத்து செஷன்ல சொல்லியிருந்தேன் you have 3 aromatic amino acid, phenylalanine, tyrosine and tryptophan. So the presence of these 3 aromatic amino acid allows the protein to be absorbed at
280 nanometer. Okay, so proteins absorb light at 280 nanometer. Okay, yes, it's an extra information. So idhaan proteins pathina information. Okay, now a kutti question kettu mudikren. Which protein acts as a defensive protein? Can you please name that in the comment section? Okay, so if you have any queries, you guys can put it in the comment section. நாளைக்கு நான் என்ன பண்ண போறேன்னா enzymes பண்ண போறேன். So proteins and enzymes are very related. So நாளைக்கு செஷன்ல நம்ம enzymes பத்தி பார்க்கலாம். Okay, stay tuned. Thanks for decoding biology with me. Do like, share and subscribe.